my math ninjas, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? So here we are with yet another ధమాకేదార్ session. మీ favorite YouTube channel మీద Vedantu Telugu 8, 9, 10, 10 and this is your master teacher Haripriya. So ఈ రోజు మనం గ్రేడ్ 9th కి రివైజ్ చేసుకోబోయే two very important chapters. ఒకటి వెరీ ఈజీ చాప్టర్, ఒక దాంట్లో చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, సో అవి కూడా చేయబోతున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు రివైజ్ క్వశ్చన్స్ దట్ మైట్ కమ్ ఇన్ యోర్ ఎస్ఏ 1. అంటే 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అవ్వనివ్వండి, 4 మార్క్ అవ్వనివ్వండి, 8 మార్క్స్ అవ్వనివ్వండి, కొన్ని ఎంసీక్యూస్ కూడా మనం చేసుకోబోతున్నాం ఈరోజు, రైట్? సో లెట్ us గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద సెషన్. కానీ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఏం చేయాలో తెలుసు కదా? ఎస్, తొందరగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసేసేయండి. మాకు ఇంకా ఈ ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు వరకు ఏం చేస్తున్నారు? తొందరగా చెప్పేసేయండి. అండ్ ఆల్సో షేర్ దిస్ వీడియో ఇన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్, ఇన్ యువర్ ట్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్, సొసైటీలో ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో, కాలనీలో ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ పంపించండి, రైట్? అండ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. హలో శ్రీజ అండ్ హలో సంతోష్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ భావన. గ్రేడ్ 10th మనం 7 o'clockకి చేసుకోబోతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ గ్రేడ్ 9th. ఆల్ రైట్ చలో స్టార్ట్ అయిపోదామా? లెట్ us గెట్ స్టార్టెడ్. సో మనం ఏ 2 చాప్టర్స్ చేసుకోబోతున్నాం ఈరోజు? ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ జియోమెట్రీ అయినా, యూక్లిడ్స్ జియోమెట్రీ అయినా. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ జియోమెట్రీ ఒకటి చేసుకోబోతున్నాం, ఇంకా స్టాటిస్టిక్స్. వీ విల్ బి ఫినిషింగ్ ఆఫ్ దీస్ 2 చాప్టర్స్. అంటే ఈ వీడియోని మీరు లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 చాప్టర్స్ నేను తీసుకున్నాను, అలాంగ్ విత్ ఫార్ములా రివిజన్ ఫర్ ద సెకండ్ చాప్టర్. సో స్టే ట్యూన్ టిల్ ది ఎండ్. ఓకే, all right. So the first question is on your screens. In the given figure, AB is equal to BC, BX is equal to BY. Then show that AX is equal to AY అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ABని ఎలా రాసుకోవచ్చు? AB is equal to BX plus XA అని రాసుకోవచ్చు, కరెక్ట్? Now what is your BC? Your BC is BY plus XC అని రాసుకోవచ్చు, అంతేనా? BY ప్లస్ YC, సారీ XC కాదు YC. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC అని అంటున్నారు. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వేట్ చేయొచ్చా? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1ని ఇంకా 2ని ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో మనకేమొచ్చింది? యువర్ BX ప్లస్ AX ఈజ్ ఈక్వల్ టు BY ప్లస్ CY, అంతేనా? రైట్ ఎవ్రీబాడీ, BY ప్లస్ CY. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా మనకి ఏం చెప్పారు? BX is equal to BY అన్నారు. అంటే I can cancel these 2, రైట్? ఎందుకంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ కదా. సో వాట్ డు వీ హ్యావ్? AX is equal to CY, hence proved. ఆల్ రైట్, ఇక్కడ బ్రాకెట్స్లో ఏం రాస్తారు? సిన్స్ BX is equal to BY, it is already given to us. అర్థమైందా? ఈజీ పీజీ. Thank you, Manu. Thank you so much. All right, that was your first question. Your second question is on your screens. In the given figure, if angle 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to 4, and angle 3 is also equal to angle 4, then show that angle 1 equals to angle 2 using an Euclid's axiom. వాళ్ళు ఏమన్నారు? యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3 అంటున్నారు. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఇచ్చారు కదా, రైట్? కానీ యాంగిల్ 3 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4 అని మనకు తెలుసు కదా. సో వాట్ డస్ దట్ ఇంప్లై? దట్ ఇంప్లైస్ యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4. 2 things which are equal to each other. If they are equal to the same thing, then they are all equal to each other, right? ఇప్పుడు యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4 అని అన్నారు, కానీ యాంగిల్ 4 దేనికి ఈక్వల్ ఉంది? యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2. సో యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2 అండ్ దేర్ యూ గో, వి ఫౌండ్. ఇప్పుడు ఏ యాక్సియం యూజ్ చేసాము? యూక్లిడ్స్ ఫస్ట్ యాక్సియం, విచ్ సేస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ థింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్.
or things which are equal to the same thing are equal to each other, right? So using that axiom. So please మీకు ఏవైతే axioms ఇంకా postulates ఉన్నాయో అవి మీరు నోట్ మీదకి రావాలి. You have to make sure that you know every sentence of an axiom and a postulate. Okay? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీ స్క్రీన్ మీద ఉంది. State whether the following statements are true or false. Also give the reason for your answers. Now, only one line can pass through a given point. What do you think, guys? I can see 7 people live. తొందరగా చెప్పండి. Only one line can pass through a given point. Is that true or false? ఒక పాయింట్ ఇస్తే దాంట్లో నుంచి ఒక లైనే గీయగలుగుతామంటున్నారంట. సో ద స్టేట్మెంట్ హియర్ ఈస్ ఫాల్స్. వెరీ గుడ్ కృష్ణ, వెరీ గుడ్. యూ కెన్ డ్రా మల్టిపుల్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ దట్ పాయింట్. ఆల్ రైట్. సో ద స్టేట్మెంట్ ఇస్, ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫాల్స్. ఆల్ రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. Is it true or false? Yes, very good. The statement here is true. Anni right angles enti 90 degrees kada, and 90 degrees are equal to each other. Next, circles with same radii are equal. Yes, very good. The statement again is true. Very good, everybody. Take class after 6:30. 6:30 తర్వాత నేను 7 to 8 ఉంది నా స్లాట్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రేడ్ 10th. సో అప్పుడప్పుడు గ్రేడ్ 9 తీసుకుంటా, అప్పుడప్పుడు గ్రేడ్ 10 తీసుకుంటా, అలా అనమాట. థ్యాంక్ యూ లవ్. నౌ నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. A finite line can be extended on both sides endlessly to get a straight line. Is it true or false? ఒక ఫైనైట్ లైన్ మనం తీసుకుంటే, ఫైనైట్ లైన్ అంటే ద లైన్ ఇన్ విచ్ వీ నో ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ లైన్, దీన్ని బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అని అంటున్నారు. ఇస్ దాట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఒక లైన్ని బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా లేదా అని అడుగుతున్నారు. ద స్టేట్మెంట్ హియర్ అగైన్ ఈజ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఆల్ రైట్, ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసేసాము. The next questions on your screens, everyone. How many straight lines can be drawn through two given lines? ఇది MCQ questions ఇవి. ఈ చాప్టర్ నుంచి చాలా మటుకు MCQ questions మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆల్ రైట్. How many straight lines can you draw through two given lines? Two given points అనుకుంటా ఇవి. 2 పాయింట్స్ ఇస్తే ఎన్ని స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు త్రూ అ గివెన్ పాయింట్? టూ గివెన్ పాయింట్స్ ఇస్తే ఎన్ని స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు? ఎస్, యూ కెన్ డ్రా ఓన్లీ one straight line passing through both the points. Only one straight line. Okay, next question. What is the minimum number of lines required to make a closed figure? Okay, closed figure ante enti? Polygon esukundam. That's the polygon kada, because they are made up of lines. So minimum any lines kavali to make a closed figure? 1 line, 2 lines, 3 lines, yeah, 4 lines. ఎన్ని లైన్స్ కావాలి? క్విక్ క్విక్ క్విక్. ఆల్ రైట్, yes, minimum 3 lines అయితే కావాలి, and it forms a triangle. 4 lines కాదు, 3 lines కావాలి minimum. 2 lines though you cannot draw a straight line, you cannot draw a closed figure. So minimum you require 3 straight lines to make a closed figure, which is also
A polygon called as a triangle. A point has how many dimensions? A point has dash dimensions. A point has dash dimensions. ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఒక సాలిడ్ అలా తీసుకుంటే మనకు తెలుసు 3 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయని, లెంత్, బ్రెత్ అండ్ హైట్. అదే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి? Very good, very good. It has 0 dimensions. Very good, very nice. Which of these statements do not satisfy Euclid's axiom? Your name is Pandu. Okay, Pandu. Which of the following statements do not satisfy Euclid's axiom? First, they antunaru things which are equal to the same thing are equal to each other antunaru. Okay, ante if angle 1 equals to angle 2, angle 3 also is equal to angle 2, that implies angle 1 is equal to angle 2. That's true. If equals are added to equals, the wholes are equals. If I say 2 is equal to 2 and I'm adding 3 on both the sides, the whole is also equal to each other, right? So if equals are added to equals, the wholes are equals. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. 4 is equal to 4. ఈ రెండిట్లో నుంచి 1 subtract చేస్తే the answer that we will be getting for both are also equal to each other. The whole is lesser than a part. This is the answer. The whole is always greater than the part of it. గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, the whole is always greater than the part. Okay, very good, very good. There are dash number of Euclid's postulates. Axioms vere, postulates vere. So any postulates unnai? Hi Stanley. Guys, do not forget to like the video if you haven't liked it yet. Any postulates unnai? Very good, very good. Yes. So there are 5 postulates of Euclid's. Very good. Next, which of the following is Euclid's 5th postulate? 4 postulates ఇచ్చారు మీకు. 5th postulate ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. What is the 5th postulate? ఏ కాదు, 5 postulates ఉన్నాయి. All right. Hi Tanish. Hi Kalyani. Okay. Euclid's 5th postulate ఏంటి? I'm going to disappear here. Yes, అన్నిటికంటే పెద్ద postulate statement అది. If a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on the side in which the sum of the angles is less than 2 right angles. అంటే ఇట్లాంటి రెండు లైన్స్ ఉన్న ఒక ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఉందంటే ఈ 2 యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే కనుక మనకి లెస్ దాన్ 90 వచ్చినప్పుడు ఇటు సైడ్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఎక్కడో అక్కడ కలుస్తాయి అని అంటున్నారనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ 5th postulate. Okay, all right. Now the next questions on your screen. Axioms are assumed, theorems, definitions, universal truths specific to geometry, universal truths in the branches of mathematics. Axioms ante enti? Who will tell me here? ఇది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. What is it? Sia?
actually the answer is option D. Not only specific to geometry, to all branches of mathematics. Gurtupettukondi. Okay, not just geometry, it is applicable, they are universal truths to all branches of mathematics. ekkadaina teeskondi meer. All right, it's just not geometry, it's there in arithmetics, it's there in statistics, calculus, ekkadaina teeskunna these axioms are used. Okay, all right everyone, chalo. The next question is on your screens. The things which are double of the same thing are equal. Things which are double of the same thing are equal, half of the same thing, unequal, double of the same thing. Enti things which are double of the same thing are, yes, very good, very good, they are equal to each other. Okay, chalo. Select the wrong statement. దీంట్లో ఒక్క స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఉంది. ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్? Only one line can pass through a single point. Only one line can pass through two distinct points. Distinct ante different. Okay, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. If two circles are equal, then their radii are equal. Wrong statement enti? Yes, very good, option number A is a wrong statement. Only one line can pass through a single point. No, ఒక పాయింట్ ఇస్తే దాంట్లో నుంచి మీరు మల్టిపుల్ ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ నంబర్ ఏ. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఎవరో డి అన్నారు, డి కాదు. ఇఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ సిమిలర్ సర్కిల్స్. అంటే ఏంటి? దేర్ రేడియై ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్, దే ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. ఒక సర్కిల్ మీద ఇంకో సర్కిల్ వేస్తే దాని రేడియస్ సేమ్ అవ్వాలి, అప్పుడే రెండు సర్కిల్స్ ఈక్వల్ అని అంటాం. ఆల్ రైట్, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ అ పాయింట్ P lies between M and N, ఇది M ఉంది, ఇది N ఉంది, there's some point P and C is the midpoint of MP, then which of the following is true? Hi Jyoti, hello. Come on everyone. Which of the following is true? MC plus PN is equal to MN. MP plus CP is equal to MN. MC plus CN equals to MN. Yeah, CP plus CN is equal to MN. Which is correct? A, Krishna, are you sure? A ఏమంటున్నారు? MC plus PN is MN అంటున్నారు. మళ్ళీ మధ్యలో CPని ఏం చేద్దాం? నో, సెకండ్ది కూడా తప్పు. సెకండ్లో ఏమంటున్నారు? MP ప్లస్ CP ఈజ్ ఈక్వల్ టు MN అంటున్నారు. సారీ, MP ప్లస్ CP అని అంటున్నారు, అది కూడా తప్పు. విచ్ వన్ ఈజ్ రైట్? ఆప్షన్ నంబర్ C. ఎందుకు? MC ప్లస్ CN ఎక్కడ ఓవర్లాప్ అవ్వట్లేవి, ఏది మిస్, ఏ పార్ట్ మిస్ కూడా అవ్వట్లే. మీ MN ఎలా ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ అన్ అడిషన్ ఆఫ్ MC ప్లస్ CP ప్లస్ PN కదా. ఈ MC ప్లస్ CP ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ MC. ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. MCని అలానే పెట్టుకొని what is your CP plus PN? That is equal to CN. So your MN is equal to MC plus CN, right? So that is equal to option number C. Okay, ardhamainda andarki who made a mistake?
కెన్ ఐ గెట్ అ క్విక్ యో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? అర్థమైందా అవ్వలేదా? Awesome. Next, the shape of the base of a pyramid is triangle, square, rectangle, yeah, any polygon. Tanish, నీకు ఏం అర్థం కాలే ఇక్కడ? What is that you didn't understand in the previous one? ఎంత ఈజీ అది. ప్రీవియస్ దానికి చూసుకుంటే ఎంఎన్ ఎట్లా రాయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు, అంతేనా? ఎంఎన్ని నేను 3 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేశా, ఎంసి, సిపి, పిఎన్ అవన్నీ. కానీ ఎంసి అలానే పెట్టుకొని సిపి ప్లస్ పిఎన్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిఎన్. సో ఎంఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసి ప్లస్ సిఎన్. దట్స్ వై ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. నౌ ద షేప్ ఆఫ్ ద బేస్ ఆఫ్ అ పిరమిడ్ ఈజ్, చాలా మంది స్క్వేర్ అంటున్నారు, కొంతమంది ట్రయాంగిల్ అంటున్నారు. ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఏముండొచ్చు? ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీ పాలిగన్. ట్రయాంగులర్ బేస్ ఉన్న పిరమిడ్ కూడా ఉంటుంది, స్క్వేర్ బేస్ ఉన్న పిరమిడ్ కూడా ఉంది, రెక్టాంగిల్ బేస్ పిరమిడ్ కూడా ఉంది, ఓకే, హెక్సగన్ బేస్ పిరమిడ్ కూడా ఉంది, పెంటగన్ బేస్డ్ పిరమిడ్ కూడా ఉంది. సో ఇట్ కెన్ లిటరలీ బీ ఎనీ పాలిగన్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ బేస్. ట్రయాంగిలే ఉండాలి, స్క్వేరే ఉండాలి అని రూల్ లేదు. దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఒక క్వశ్చన్ 2019లోనో 21 వన్ ఆఫ్ ఇట్లో వచ్చింది ఇది ఫర్ MCQs. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ x plus y equals to 10, then x plus y plus z is equal to 10 plus z. Then the Euclid's axiom that is illustrated in this statement is, a Euclid's axiom illustrate చేశారు ఇక్కడ. x plus y equals to 10 అన్నారు. So I have added with equals on both the sides. They became equal to each other. So which Euclid's axiom did we use? 10th వాళ్ళకి సెషన్ 7 o'clock నుంచి 7 to 8 o'clock. ఓకే, వీళ్ళది 6:30 వరకు ఉంది. దెన్ 30 minutes బ్రేక్ నా కోసం, తర్వాత 7 to 8 మీ క్లాస్. ఓకే ఓకే, బి అంటున్నారు, డి అంటున్నారు. Yes, the answer here is if things are equal to the same if equals are added to if equals are added to equals, the wholes are equals. Very good everybody, very good. If equals are added to equals ante enti ikkada, if z is added to x plus 10 equals to 10, then this is equal to this. Very good. So these are the 5 Euclid's axioms. Oksaరి chadiveddam. First, things which are equal to the same thing are also equal to each other. నేను దీనికి ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ 1 shot రివిజన్ ఎప్పుడైతే చేసామో ఈ చాప్టర్కి, అప్పుడు ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను. సో గో వాచ్ దాట్ వీడియో. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఈక్వల్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ఈక్వల్స్, ద హోల్స్ ఆర్ ఈక్వల్స్. ఇఫ్ ఈక్వల్స్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఈక్వల్స్, ద రిమైండర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. థింగ్స్ విచ్ కోయిన్సైడ్ విత్ one another are equal to one another. అంటే 2 circles కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి అంటే ఏంటి? The 2 circles are equal to each other. Next, the whole is always greater than a part. So these are the 5 axioms that we have. All right, now let's move forward with statistics. Statistics start చేసే ముందు నేను ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, హౌ టు రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోవాలంతే. హౌ అంటే దానికి ఏం ఫార్ములా మంత్రం ఏం లేదు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, రైట్? సో టు ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ న్యూ టు అవర్ ఛానల్, మనం ఆల్రెడీ మీ FSA1కి ప్రిపేర్ చేసేయడం స్టార్ట్ చేసేసాము. సో మీరు ఏం చేయాలంటే మా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి గ్రేడ్ 9th క్లాస్ 9th APTS SSC 2024 ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, బయాలజీ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే you will be getting a lot of videos.
देखो కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ వన్ షాట్ ఉంది, పాలినామియల్స్ వన్ షాట్ ఉంది, ఇంట్రొడక్షన్ టు యూక్లిడ్స్ జియోమెట్రీ ఉంది, ఓకే దీని వన్ షాట్ ఉంది, లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, స్టాటిస్టిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఏంటిది ట్రయాంగిల్స్లో వన్ షాట్, quadrilaterals one shot, linear equations in two variables one shot with important questions. దాని తర్వాత MCQs కూడా రివైజ్ చేసుకున్నాం నిన్న. దెన్ వీ హ్యావ్ రివైజ్డ్ పాలినామియల్స్ అండ్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఫర్ యువర్ essay 1 ఆల్సో. ఓకే ఆల్ రైట్. సో ఇలాంటి ఈ ప్లేలిస్ట్ మాది ఒకసారి చూసుకోండి. యాక్చువల్లీ ఇది గ్రేడ్ 10th ఉండాలి, ఇక్కడ ఎందుకుందో నాకు తెలీదు. ఓకే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఫర్ గ్రేడ్ 10. ఈరోజు మనం చేసుకోవాలి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ జియోమెట్రీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. రేపు మనం మాక్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో, మాక్ టెస్ట్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో, శాంపుల్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. ఆల్ రైట్. ఓకే బయాలజీ 7:30కి ఉందా? ఏ క్లాస్ బయాలజీ 7:30కి ఉంది? ఐ డోంట్ థింక్ సో. అచ్చా గ్రేడ్ 10కి ఉందా? FA 2కి ఉంది. ఓకే యూ కెన్ వాచ్. నాదైతే లైవ్ ఉంటుంది, ఇది రికార్డెడ్ వీడియో, సో మీరు ఎప్పుడు ఏదైనా చూసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీవన్. నాది ఉంది 7:30కి, రైట్ 7 o'clockకి, నాట్ 7:30. ఐమ్ సో సారీ. ఓకే ఫిజిక్స్ సిలబస్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఐ నో ఫిజిక్స్ మ్యామ్ ఇస్ అ లిటిల్ బిజీ, కానీ దే విల్ కంప్లీట్, డోంట్ వరీ. ఓకే సరేనా? చలో మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోతున్నాం, విచ్ ఇస్ స్టాటిస్టిక్స్లో చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు, కానీ మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను అన్నీ ఒక దగ్గర ఇప్పుడు రాశాను. సో మీరు ఒక దగ్గర రాసుకోండి ఇప్పుడు కావాలంటే అన్ని ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ ఏమో మీన్ ఆఫ్ అన్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. ఇలా అన్గ్రూప్డ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మీన్ ఎలా కనుక్కోవాలి? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు మీన్ బై డీవియేషన్ మెథడ్ ఎలా చేయాలి? అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అని ఉంటుందా, అది ఎలా చేయాలి? నా పేరు హరిప్రియ. ఎగ్జామ్స్ 4th October నుంచి అని తెలుసు, అందుకే మనం తొందరగా రివిజన్ చేస్తున్నాం ఈ మొత్తం వీక్. ఓకే రైట్. నా మీన్ బై అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఒక మీన్ని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, మిడిల్ వాల్యూని. సో దట్ ఈస్ x bar is equal to a plus 1 by capital N multiplied with fi di. ఈ di అంటే ఏంటి, n అంటే ఏంటి, a అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను when we are doing a question. నెక్స్ట్ we have median. ఓకే ఇంకోటి మీన్లో ఇంకొక ఫార్ములా ఎలా ఏంటి, when frequencies are given. ఓకే fi xi by summation fi అని కూడా ఉంటుంది when frequencies are given, when it is a grouped data. ఆల్ రైట్. తర్వాత వచ్చేది median. If there are odd number of observations, then median is n plus 1 by 2th observation. If ఒకవేళ మన దగ్గర ఈవెన్ ఉందనుకో, then it is n by 2 plus n plus 1 by 2 whole divided by 2. దాన్ని మనం మీన్ తీసుకోవాలి. దీనిది కూడా మనం క్వశ్చన్ చేసుకుందాం, డోంట్ వరీ. సో హియర్ వి గో విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్స్. నా ఫ్రెండ్ నాకు మీ వీడియోస్ పంపాడు. అచ్చా మీ ఫ్రెండ్ నీకు నా వీడియోస్ పంపాడా? వెరీ గుడ్. ఓకే ఆన్ సైడ్. ఓకే చలో ఫైండ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ fi ఉంది, xi ఉంది. సో ఇలాంటి డేటాకి మనం మీన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? సమ్మేషన్ fi xi బై సమ్మేషన్ fi. అంటే మనం fi xi అంటే ఏంటి? 8 into 2 16, 5 into 6 30, 6 into 7 42, 44, 130 and 32. What is this? This is fi xi అన్నమాట. ఓకే సో వాట్ సమ్మేషన్ fi xi అంటే ఏమైపోతుంది? You have to add all of these. Okay, that is summation fi xi divided by summation fi అంటే 8 plus 6 plus 6 plus 4 plus 10 plus 2. So 49 by 6. All right. So this is how you have to do when you have a grouped data like this.
నౌ అజ్యూమ్డ్ మీన్లో ఎలా చేయాలి, అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్లో మనం ఎలా చేసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్, ఎస్, అండ్ యూ హ్యావ్ ఎఫ్ఐ. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ తీసుకోండి. దెన్ టేక్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. ఎఫ్ఐ వచ్చిన తర్వాత, ఎఫ్ఐ ఆల్రెడీ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేసారు, సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ తీసుకోండి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మిడ్ పాయింట్. Midpoint of what? The class intervals. 25 plus 10 by 2. 35 by 2, which is 17.5. This is going to be your xi. అంటే ఏంటి, midpoint of the class interval. నేను ఇక్కడ రాస్తాను so that there is no confusion. Midpoint of the class interval. ఓకే, యూ విల్ బి గెటింగ్ xi. ఇప్పుడు మనం చేసుకునేది di చేసుకుందాం. అంటే ఏంటి, ద మిడ్ పాయింట్ మైనస్ ది అజ్యూమ్డ్ మీన్. di is xi minus capital A. దిస్ క్యాపిటల్ A is the assumed mean. ఏదైతే మిడిల్ వాల్యూ ఉంటుందో అది తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం 47.5 కూడా తీసుకోవచ్చు, 62.5 కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఒక ఆర్డర్లో మనం డేటా రాసిన తర్వాత మిడిల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ఐవి, దాంట్లో నుంచి మనం ఒకటి తీసుకోవచ్చు యాజ్ అవర్ అజ్యూమ్డ్ మీన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మై అజ్యూమ్డ్ మీన్ యాజ్ 47.5. ఇప్పుడు xi మైనస్ 47.5 చేయాలి. అంటే ఏంటి, 17.5 మైనస్ 47.5 మైనస్ 30. ఓకే, ఇది ఎలా వచ్చింది, 17.5 మైనస్ 47.5 మైనస్ 30. ఇక్కడ 32.5 మైనస్ 47.5, దెన్ యూ గాట్ 15. 47.5 మైనస్ 47.5 0. అలా మనకి డిఐ వచ్చేసింది. నౌ వీ విల్ డూ ఎఫ్ఐ ఇంటూ డిఐ. అదే ఉంది కదా మన అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఫార్ములాలో. ఏ ఉంటుంది, ఏ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎన్. ఈ క్యాపిటల్ ఎన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐని మనం క్యాపిటల్ డి అని అంటున్నాం, సారీ క్యాపిటల్ ఎన్ అని అంటున్నాం. సో ఈ ఎఫ్ఐ డిఐ కనుక్కోవాలి కదా, అంటే ఎఫ్ఐ ఇంటూ డిఐ, ఎఫ్ఐ ఇంటూ డిఐ. తర్వాత సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ డిఐ చేయాలంటే ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేయాలి. చేస్తే 435 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎన్ ఎంత, 30. అంతే, ఏ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ బై క్యాపిటల్ ఎన్. సో ఏమనుకున్నాం, 47.5. అది మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి, అంతే. ఓకే, ఆల్ రైట్. తనీష్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేసావు, లిటరలీ ఐ స్పెండ్ 5 minutes ఆన్ ఇట్. ఏం చేస్తున్నావు, మీకు చాలా ఈజీ. మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. నేను వినలే. టెల్ మీ వాట్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. నేను ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, కేర్ఫుల్గా వినండి. అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఫార్ములా ఏ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ బై క్యాపిటల్ ఎన్. అంతేనా? ఈ అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఏంటి, ఈ డిఐ ఏంటి చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎఫ్ఐ సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ అని ఉంది కదా, అది రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవర్ xi, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. అంటే 25 plus 10 by 2, 40 plus 25 by 2, 55 plus 40 by 2 చేస్తే మనకి xi వాల్యూస్ వస్తాయి. ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ వస్తున్నాయి. ఆల్ రైట్, xi వచ్చిన తర్వాత మనం అజ్యూమ్డ్ మీన్ మనం ఒకటి అనుకోవాలి అజ్యూమ్డ్ మీన్ అని. ఎలా, ఏదైతే మిడిల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి. సో మిడిల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకి 2 ఉన్నాయి. సో ఏం తీసుకోవాలి, మీరు ఇదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇదైనా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టేక్ మై అజ్యూమ్డ్ మీన్ యాజ్ 47.5. మీరు 62.5 తీసుకున్న మోర్ ఆర్ లెస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ వాల్యూ. అజ్యూమ్డ్ మీన్ అయిపోయిందా?
దాని తర్వాత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది డిఐ. ఎఫ్ఐ డిఐ ఉంది కదా, అంటే ఫస్ట్ మనం డిఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలా వస్తుంది? ఎక్స్ఐ మైనస్ ది అజ్యూమ్డ్ మీన్, అంటే 17.5 మైనస్ 47.5, 32.5 మైనస్ 47.5 చేస్తే మనకి మన డిఐ వస్తుంది. ఆల్ రైట్, డిఐ వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ఐ ఇంటూ డిఐ చేయాలి. ఎందుకు? మనకి ఫార్ములాలో ఏముంది? ఏ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ బై క్యాపిటల్ ఎన్. ఎఫ్ఐ ఇంటూ డిఐ మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 2 ఇంటూ మైనస్ 30 మైనస్ 60, 3 ఇంటూ మైనస్ 15 మైనస్ 45, 7 ఇంటూ 0 0 అండ్ సో ఆన్. తర్వాత సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ అని రాయాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ and that is equal to 435. Okay, so summation fi di by capital N. Capital N ఏంటి ఇక్కడ? summation fi, which is equal to 30. Okay, all right everybody, అర్థమైందా? ఇప్పుడు దాన్ని అన్ని వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో దాంట్లో పెట్టాలి. ఆల్ రైట్, అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా ఇప్పుడు? ఆల్ గుడ్? ఒక యూ వేసుకోండి ఆల్ గుడ్ అంటే. వెరీ గుడ్. ఆల్ రైట్ చలో, లెట్ us get started with the next question. Now మళ్ళీ అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్లో చేయమంటున్నారు. సేమ్ ప్రొసీజర్ చేసుకోవాలి మనం. ఐమ్ గోనా డిసపియర్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ఐ అంటే మిడిల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్, తర్వాత సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ విచ్ ఇస్ ఆ క్యాపిటల్ ఎన్, ఎక్స్ఐ మైనస్ అజ్యూమ్డ్ మీన్. ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో వాల్యూ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా పైన 2 వదిలేసాం, కింద 2 వదిలేసాం. సో దట్ ఈస్ అవర్ మిడిల్ వాల్యూ, రైట్? అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ 82 మైనస్ 90, 86 మైనస్ 90, 90 మైనస్ 90, 94 మైనస్ 90, 98 మైనస్ 90 చేస్తే మనకి డిఐ వాల్యూస్ వచ్చాయి. డిఐ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ఐ ఇంటూ డిఐ చేసాం. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్ బార్ అంటే మీన్ is a plus summation fi di by capital N. a అనుకున్నాం 90 plus summation fi di ఎంత వచ్చింది? 20 divided by 50 చేస్తే we have got the value as 90.4 centimeters. All right, because the height is given in centimeters, మనం assumed mean method లో mean height ఏ కనుక్కుంటున్నాం. That's why centimeters. All right, assumed mean method లో క్వశ్చన్ వస్తే చేస్తారా అందరూ? Can I get a quick yo? Can I get a quick yo everyone? assumed mean method లో క్వశ్చన్ వస్తే చేస్తారా లేదా? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? ఇక్కడ మొత్తం 4 మార్క్స్ వస్తే అలా పడిపోవాలన్నమాట. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఆల్ రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, the points scored by the basketball team in a series of match are as follows. Find the range of the data. ఎవరు చెప్తారు రేంజ్ ఆఫ్ ద డేటా? ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద డేటా. రేంజ్ అంటే ఏంటి? హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ lowest value is the range of the data. Okay, highest value ఏంటి అన్నిట్లో? ఇక్కడ 25. is there any value greater than 25? no. minus what is the least value? ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది. is there any value least than 5? no. so 25 minus 5 is 20. so what is the range of the data? 20. Okay, no problem. Make sure that you're watching the video again. Free unnappudu. Very good. The range is 20.
వాట్ ఈస్ ద మీడియన్ ఆఫ్ ద డేటా? రా డేటా వచ్చినప్పుడు ఇలా వాట్ ఈస్ ద మీడియన్? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? we have to arrange the data in ascending or descending order. So let's do it in ascending order. 2, 5, 7, 10, 14, 17, 18, 25, 27. అంతేనా? ఫస్ట్ ఏం చేసాం? we have arranged the data in increasing or decreasing order. Now what is the number of observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, which is an odd number. Odd number ఉన్నప్పుడు మీడియన్ ఏంటి? మీడియన్ is n+1/2 term or observation. అబ్జర్వేషన్ అని రాసుకుందాం. అంటే ఏంటి? n ఏంటి ఇక్కడ? 9. 9 + 1/2 అంటే ఏంటి? 10/2 ఫిఫ్త్ అబ్జర్వేషన్, రైట్? ఫిఫ్త్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫిఫ్త్ అబ్జర్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీడియన్ ఆఫ్ ద డేటా? 14. Okay, all right, yes. 5 అనేయద్దు ఆన్సర్. మీరు 5 అనేసి ఆపేస్తే మొత్తం తప్పుపోతుంది, మీకు 0 మార్క్స్ వస్తాయి దీంట్లో. 5 వేయద్దు. 5 is not the answer. ఫిఫ్త్ అబ్జర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో డేటాలో that is your answer. సో 14 is your answer. ప్లీజ్ 5తో ఆపొద్దు. 5 దగ్గర ఆపేస్తే మీకు మార్క్స్ రావు, ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. పోగొట్టుకోద్దు అట్లా మార్క్స్. ఆల్ రైట్, నౌ ఫర్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఇయర్ ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్ ఇన్ అ డిస్ట్రిక్ట్. రైట్ ద లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్. మీరు చెప్పండి. లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్. ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? దాని లోవర్ లిమిట్ ఏంటి? హూ విల్ టెల్ మీ దిస్? ఓకే లవ్, ఓకే, yes, very good. The answer here is 15. okay, ఇక్కడ ఇది మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్, దాంట్లో లోవర్ లిమిట్ is 15. Determine whether the class limits of the fourth class interval. ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే ఉందో దాని క్లాస్ లిమిట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. 1, 2, 3, 4. ఇట్ ఈస్ 30 to 35. Find the class mark of 45 to 50. క్లాస్ మార్క్ అంటే ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు? క్లాస్ మార్క్ అంటే ఏంటి? వెరీ గుడ్. క్లాస్ మార్క్ is nothing but the midpoint. 50 plus 45/2. 95/2. 40 ఏంటి? 7.5. That's your class mark of 40 to 45. 45 to 50. Okay. Determine the class size. Class size ఏంటి? ఏదైనా క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తీసుకొని అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ చేస్తే మనకి క్లాస్ సైజ్ వస్తుంది. అండ్ ఏ క్లాస్ సైజ్ అయినా తీసుకున్న తర్వాత ది ఆన్సర్ ఇస్ జస్ట్ 5. 40 minus 35, 5. సో ఏ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నా ది ఆన్సర్ ఈస్ ద సేమ్ ఫర్ క్లాస్ సైజ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకేనా? ఆల్ రైట్, చలో ఫైండ్ ద మీన్. ఇది హోంవర్క్ లాగా ఇస్తున్నాను. ఇలాంటి డెఫినెట్గా ఒక 4 మార్క్ అయినా 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అయినా వస్తుంది. సో క్విక్లీ నోట్ దిస్ డౌన్.
ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లెట్ మీ జస్ట్ గో టు యోర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్కడుంది? ఒక్క నిమిషం. We just gonna open the textbook and see if we have covered everything or not. 194. ఒక్క నిమిషం. ఆల్ రైట్, ఓకే. ఒకసారి తొందరగా మనం టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి రివైజ్ చేసేసుకుందాం, బికాజ్ వీ హ్యావ్ అ లిటిల్ టైమ్. ఓకే, ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ చూసు. స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్లో ఇంట్రొడక్షన్, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, ఇవన్నీ నేను వన్ షాట్లో చేశా బై ద వే. ఓకే, presentation of data is done, and then tally marks is also done, and frequency, class intervals, upper class interval, lower class interval. Okay, ఇలాంటిది వచ్చి ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ వేయాలి అంటే ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ 1 ఉంది, రైట్? సో 1, కెన్ ఐ రైట్ హియర్? I don't think I can write here. Okay, so 1 ఎన్ని కౌంట్ చేయండి. 1 ఎన్ని ఉంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో 1 పక్కన 10 రాసి టాలీ మార్క్స్ కూడా 10 గీయండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్. ఆల్ రైట్. సో అలా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉంది. అండ్ frequency represent the data and the frequency as a frequency distribution table. ఇదేమో కంటిన్యూస్. when you have a histogram, దీన్ని మనం హిస్టోగ్రామ్ అంటాం. ఓకే, ఐఎమ్ గోనా జూమ్ ఇట్ అ లిటిల్ మోర్. దీన్ని మనం హిస్టోగ్రామ్ అంటాం. హిస్టోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు మన డేటా ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి అ కంటిన్యూస్ డేటా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, దిస్ ఈజ్ తెలంగాణ టీఎస్. ఏపీది కూడా సిమిలర్గా ఉంది. వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఇది మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో మెయిన్గా స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడే. అర్థమెటిక్ మీన్ ఫస్ట్ రా డేటా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ సమ్మేషన్ xi బై ఎన్. అదే మన దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? సమ్మేషన్ fi బై సమ్మేషన్ fi, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్ బార్. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సమ్మేషన్ xi ఫస్ట్ fi ఇంటూ xi మల్టిప్లై చేసి సమ్మేషన్ fi చేసిన తర్వాత సమ్మేషన్ fi బై సమ్మేషన్ fi అని తీసుకోవాలి. ఓకే, హౌ యూ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్? Tanish, I used to just talk in English only when I was in university, and I used to read a lot of books, newspapers helped me a lot. బుక్స్ నాకు అంత ఇష్టం ఉండకపోతుండే చదవడం. ఇప్పుడు కూడా నాకు అంత బుక్స్ చదవాలి అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు, స్టోరీ బుక్స్ అవంతా. బట్ న్యూస్ పేపర్ చదవాలంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. ఓకే, సో నేను న్యూస్ పేపర్ చదివేదాన్ని. సో దాట్స్ హౌ ఐ ఇంప్రూవ్డ్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ అన్గ్రూప్డ్ డేటాకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా చేయాలి? సేమ్ fi దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సింపుల్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? మనకి డీవియేషన్ మెథడ్ వచ్చింది. అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ డీవియేషన్ మెథడ్. దీంట్లో కూడా మనం చూసుకున్నాం, చాలా ఇంపార్టెంట్. a ప్లస్ సమ్మేషన్ fi di బై సమ్మేషన్ fi, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎన్. ఇక్కడ ఏంటి? di ఎలా కనుక్కుంటావు? xi మైనస్ a. ఇప్పుడు ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అంటే మనం కంటిన్యూస్ డేటాకి తీసుకున్నామా, మిడిల్ వాల్యూ తీసుకున్నామా xi అంటే, అండ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. అప్పుడు కంటిన్యూస్ డేటా లేనప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ xi ఏదైతే మనకి డేటా ఇచ్చారో దాంట్లో మిడిల్ వాల్యూ తీసుకుందాం. ఇక్కడ మీరు 14 అయినా తీసుకోవచ్చు, సారీ ఈ మూడు వదిలేశారు. సో 16 ఈజ్ అవర్ అజ్యూమ్డ్ మీన్. తర్వాత ఏంటి? డిఐ అంటే ఏంటి? xi మైనస్ a అంటే 10 మైనస్ 16, 12 మైనస్ 16, 14 మైనస్ 16 అలా చేసుకోవాలి. తర్వాత fi ఇంటూ డిఐ 4 ఇంటూ మైనస్ 24 మైనస్ 16 దట్ ఈస్ మైనస్ 24. సో ఈ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ జాగ్రత్తగా యాడ్ చేయండి. యాడ్ ఆల్ ద నెగిటివ్స్ టుగెదర్, add all the positives together, and దాని తర్వాత subtract చేసుకోండి. All right, okay, yes. Tanish, just start reading newspapers. Newspapers are the cheapest source of knowledge అనిపిస్తుంది. ఎంత 5 రూపీసో 3 రూపీసో ఉంది న్యూస్ పేపర్, అంతే కదా.
సో యూ జస్ట్ బై అండ్ రీడ్ హెడ్లైన్స్, అడిషనల్ పేపర్స్. నీకు స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, మా తమ్ముడు ఎప్పుడు స్పోర్ట్స్ న్యూస్ చూసేవాడు, ఇంకా తిప్పి స్పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేసేవాడు అండ్ యూస్ టు జస్ట్ గో త్రూ స్పోర్ట్స్. నీకు బిజినెస్ ఇంకా ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ ఉంటే ఆ సెక్షన్ చదువు, జస్ట్ చదువు. ఓకే, ఇప్పుడు మన దగ్గర గూగుల్ కూడా ఉంది కదా. ముందు మేము ఏం చేసేవాళ్ళం, ఒక వర్డ్ మాకు అర్థం కాలేదు అంటే దానికి మేము డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసి చూసేవాళ్ళం, రైట్? సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర గూగుల్ ఉంది. సో ఏదైనా వర్డ్ నీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ రావట్లేదు అంటే హౌ టు ప్రొనౌన్స్ దిస్ వర్డ్ అని మనం ఫోన్లో కొట్టేస్తే అది కూడా మన దగ్గర ఇప్పుడు యాక్సెసిబుల్గా ఉంది. సరేనా? ఓకే, చాలు కంటిన్యూయింగ్. ఈ 2 మెథడ్స్ తోటి మనం మీన్ కనుక్కుంటాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మీడియన్. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు n+1/2 టర్మ్. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం యాక్చువల్గా. లెట్ మీ జస్ట్ డూ ఇట్ హియర్. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే 3, 5, 6, 1, 4, 7 ఇలా అనుకుందాం. సో దీనికి ఏం కనుక్కోవాలి? మీడియన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీడియన్కి ఎప్పుడైనా మనం డేటా అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, 1, 3, 4 1, 3, 4, 5, 6, 7. వాట్ అబౌట్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్? సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే కూడా అంత నాలెడ్జ్ రాదు ఎంతైతే న్యూస్ పేపర్లో ఉంటుందో. ఓకే, 1, 3, 4, 5, 6 and 7 అయిపోయిందా? ఇప్పుడు we will have to find what is your n. Your n is equal to 6. సో ఫస్ట్ n/2th టర్మ్ ఏంటో కనుక్కుందాం. అంటే థర్డ్ టర్మ్. వాట్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ టర్మ్? ఇక్కడ 4. అరేంజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది కనుక్కోవాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ n/2 + 1th టర్మ్. అంటే ఏంటి? థర్డ్ ప్లస్ 1, 4th టర్మ్ తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ 4th టర్మ్? 5. Okay, now what is that we have to do? 4 + 5/2, that is 9/2, which is 4.5. What is the median of the data? Median is equal to 4.5. ఇలా మనం మీడియం కనుక్కోవాలి if you have even number of observations. ఫస్ట్ ఆ రెండో మిడిల్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఆ రెండిటిది యావరేజ్ తీసుకోవాలి. సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ divided by 2. All right, did everybody understand this median part? Now median of frequency distribution table ఎలా చేయాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా? x, f ఈ రెండు ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ సమ్మేషన్ f తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకోవాలి. క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా? ఫస్ట్ది అలానే రాసుకోండి, తర్వాత డయాగనల్గా యాడ్ చేసుకోండి. 4 + 18 20, 22, 22 + 30 52, 52 + 20 72, 72 + 15 87, 87 + 9 95, 95 + 5 100. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇలా మనం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేసుకున్న తర్వాత the cumulative frequency up to a particular observation is a progressive sum where of a particular observation. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అలానే ఉంటుంది. సెకండ్ ఎలా వస్తుంది? 4 + 18 అంటే దాని ప్రీవియస్ అబ్జర్వేషన్ ప్లస్ ద కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆల్ రైట్, ద క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. అర్థమైందా అందరికీ? ఈజీ పీజీ. దీని మీద ఎక్కువ ఏం రాదు, 10th గ్రేడ్లో ఉంటుంది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా తోటి మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో. ఆల్ రైట్, yes, there are many topics in state board compared to CBSE. Yes, correct, you are right. Hi Sriram, what about your marriage? ఏంటి ఏం అడుగుతున్నావు? what about your marriage అంటే ఏంటి? శ్రీరామ్, ఐ హ్యావ్ అ లైవ్ అట్ 7 o'clock ఫర్ గ్రేడ్ 10th ఈరోజు. అప్పుడప్పుడు నేను గ్రేడ్ 9th 7 o'clockకి పెడుతున్నా, అప్పుడప్పుడు గ్రేడ్ 10th 7 o'clockకి పెడుతున్నా. సరేనా? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మోస్ట్ రిపీటెడ్ నంబర్. ఇప్పుడు ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు ద మోస్ట్ రిపీటెడ్ నంబర్ ఏంటి ఇక్కడ? 7.
7 is getting repeated 1, 2, 3, 4, 5 times it is getting repeated ఇక్కడ 7. సో ద మోడ్ ఇస్ 7. అంటే ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఏ అబ్జర్వేషన్ చాలా రిపీట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ద డేటా. ఆల్ రైట్. నా ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ ఒక డేటా ఇచ్చారు, ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమంటున్నారు, మోడల్ క్లాస్ ఏంటో కనుక్కోమంటున్నారు. మోడల్ క్లాస్ ఇస్ ద క్లాస్ విత్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. క్లాస్ ఫైండ్ ది ఇంటర్వెల్ దట్ కంటైన్స్ ద మీడియన్ అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ మనం ఈ డేటా వేసుకున్నామా ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ 90 to 100, 81 to 90, 71 to 80, 61 to 70, 51. దిస్ ఇస్ అవర్ టోటల్ స్కోర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ హియర్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు 91 to 100, 81 to 90 అని వేసుకోమని. దట్స్ హౌ వీవ్ టేకెన్. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 91 to 100 మార్క్స్ స్కోర్ చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 9. రైట్. నౌ ఫస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ క్యాపిటల్ N. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఎంత ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది 20. సో 20 minus 9 will give you 11. 11 minus 6 will give you 5. 5 minus 3 will give you 2. Okay, అర్థమైందా? 2 minus 0 will give you 2. 2 minus 2 0. మీకు లాస్ట్కి 0 రావాలి. ఆల్ రైట్. గ్రేటర్ దెన్. ఇప్పుడు ఏంటి మోడల్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, విత్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఎక్కడుంది, 9. సో వాట్ ఈస్ ద మోడల్ క్లాస్ విత్ ద హైయెస్ట్ మోడల్ క్లాస్ ఏమైపోతుంది, 91 to 100 because it has the highest frequency. Now the middle value of 20 is 10 కదా. ఎందుకు middle value of 20 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, capital N, n by 2, 20. So if I count from top, 10 will fall in the interval 81 to 90. అంతే కదా. పై నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తే 10 ఎక్కడ ఉంటుంది, అరౌండ్ 11 ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ కౌంట్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ and go up, 10 will fall ikkada malli same. So the class interval is 81 to 90 according to the frequency median. So the median class em aipotundi 21 to 40, 81 to 40 will be the median class. Ante median is lying between those values anamata. All right. నెక్స్ట్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ ఇంకా ఇవన్నీ సేమ్ అలాంటి ఆ 4 ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ దట్స్ ఇట్. సో లాస్ట్కి సమ్మరీలో కూడా యూ కెన్ సీ xi ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, సమ్మేషన్ fi బై సమ్మేషన్ fi, అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్, తర్వాత మీడియన్ ఎలా కనుక్కోవాలి, మోడ్ ఎలా కనుక్కోవాలి. అంతే, దానికంటే ఎక్కువ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. గ్రేడ్ 9th ఎక్కువ లేదు, గ్రేడ్ 10th యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎనీ డౌట్స్ గైస్? మనం మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ కూడా స్కాన్ చేసేసాం ఇప్పుడు. డూ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఒకసారి మా ఛానల్కి వెళ్ళిపోండి. మా ఛానల్లో వీడియో సెక్షన్లో కూడా చూస్తే మీకు గ్రేడ్ 9th, గ్రేడ్ 8th, గ్రేడ్ 10thవి చాలా వీడియోస్ బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్వి కూడా దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ. ఆల్ రైట్. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ అవుట్ ది ఛానల్. లైవ్ సెక్షన్లో కూడా మీకు దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ. ఎంసీక్యూ గ్రేడ్ 9thకి 1 షాట్ రివిజన్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ అడిగారు, అది చేసాము. గ్రేడ్ 10thకి సెట్స్, గ్రేడ్ 9thకి యాక్చువల్లీ ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళిపోండి, అది బెస్ట్. ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళి ఇక్కడ చూసుకుంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ all the subjects and all the topics ikkada. All right. So please use this as your resource. It's totally for free. Okay. How to impress evaluator even if we make any mistake between the problem. Tanish, just make sure that your presentation is on point. Presentation neat ga chesese inka invigilator అనిపిస్తుంది, అబ్బో ఈ అబ్బాయి అమ్మాయి చాలా బుద్ధివంతుడు అని పైన చేస్తారు. Okay. Okay, all right. Education qualification, I have done my masters in mathematics. Sarina? Circles cheyandi. Circles is not there in your essay 1 kada sana. Adi manam essay 1 అయిపోయి వెంటనే మనం అది స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు let's concentrate on essay 1. All right. Okay. Chalo.
సో విత్ దిస్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద సెషన్ ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూ పీపుల్ వర్ లవ్లీ. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేయండి. లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఈ వీడియోని. మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం విత్ శాంపుల్ పేపర్ సాల్వింగ్ ఫర్ యువర్ essay 1. సరేనా? అంతవరకు సెలవు. దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్ హరిప్రియ సైనింగ్ ఆఫ్.